Vaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shranyavadi Paschacharya Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srimati Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. A reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 18, verse 27. Yes, Maharaj. Etad ātmani jagan mano-vāk-prāṇa-saṁhatam sarvam māyeti tarkeṇa sva-sthas tyaktvā smaret. One should logically consider the universe which is situated within the Lord and one's own material body, which is composed of mind, speech, and life air, to be ultimately products of the Lord's illusory energy. Thus, situated in the self, one should give up one's faith in these things and should never again make them the object of one's meditation. Purport: every conditioned soul considers the material world to be the object of his personal sense gratification, and therefore considers the material body to be his actual identity. The word tyaktvā indicates that one must give up one's false identification with the material world and the material body, since both are merely products of the illusory potency of the Lord. One should never again meditate on the material world and body as objects of sense gratification, but rather should become situated in Krishna consciousness. Looking at things from the eternal point of view, this world is simply illusory. The material energy of the Lord is devoid of consciousness and thus cannot be the basis of actual happiness. The Supreme Lord himself is the only absolutely conscious entity. He is absolutely self-sufficient, standing alone as Vishnu, the personality of Godhead. Only Vishnu and not the insignificant workings of material nature can give us the actual perfection of life. Text 23. A learned transcendentalist dedicated to the cultivation of knowledge and thus detached from external objects, or my devotee, who is attached even from the desire for liberation, both neglect those duties based on external rituals or paraphernalia. Thus, their conduct is beyond the range of rules and regulations. Purport: this verse describes the Paramahamsa stage of life in which there is no further need for rituals, external paraphernalia, or rules and regulations. A completely realized Jnana yogi pursuing liberation or beyond that. A perfect devotee of the Lord who does not desire even liberation has no further desire for material engagement. When one completely purifies the mind, there's no possibility of sinful behavior. Rules and regulations are meant for guiding those who have a tendency to act in ignorance or for personal gratification. The one who is perfect in spiritual consciousness can move freely, as described here by the Lord. One who tends to drive a car recklessly or who is unfamiliar with the local road conditions certainly needs the discipline of elaborate road signs and police enforcement of traffic laws. A perfectly safe driver, however, is thoroughly familiar with the local road conditions. He has no real need for the enforcement officials or the speed limits and caution signs meant for those unfamiliar with the road. A pure devotee of the Lord desires nothing except service to the Lord. He automatically fulfills the purport of all negative and positive injunctions, which is to always remember Krishna and never forget him. One should not, however, artificially imitate the exalted position of a Paramahamsa devotee, for such imitation will quickly ruin one's
spiritual career. So the first verse is discussing about how one sees the world, and that is it's all illusory. இந்த முதல் ஸ்லோகம் ஒருவர் எவ்வாறு இந்த உலகம் முழுவதும் மாயையால் ஆனது என்று காண்கிறார் என்பதை விளக்குகிறது. And because it's illusory, then one gives up attachment to it. அது பொய்யானது என்ற காரணத்தினால் அவர் தன்னுடைய பற்றுதலை நீக்குகிறார். But just thinking of the world as illusory is not enough. One also thinks of the ātma within as being the real meaning of everything. இந்த உலகம் பொய்யானது என்று அறிவதோடு மட்டுமின்றி ஒருவர் அதற்குள் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவானது உண்மையானது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Previously it was the descriptive term to be situated in the self or satisfied in the self. So that is what is discussed here. இதற்கு முன்பு ஒருவர் தன்னில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும், தன்னில் திருப்தியுற வேண்டும் என்று கூறிய விஷயங்கள் இங்கு விளக்கப்படுகின்றன. Of course, the devotee, more than that, he will be thinking of Krishna. இதற்கும் மேலாக ஒரு பக்தர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். But as I mentioned, the whole descriptions here are somewhat slanted towards a person who is not a real devotee. நான் ஏற்கனவே கூறியதைப் போல இங்குள்ள ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பக்தர்களை பற்றியல்ல, மாறாக ஒரு ஞான மார்க்கத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவரை பற்றி கூறுகின்றன. And once one has meditated on the self and how the body and material world is useless, then one becomes completely detached from everything. தன்னிலேயே தியானம் செய்து இந்த உலகமும் தன்னுடைய உடலும் பொய்யானவை என்பதை அறிந்து கொண்டு ஒருவர் அனைத்திலிருந்தும் பற்றின்மையை பெறுகிறார். So the next verse describes how the person who's actually a vanaprastha, then he even gives up his ashram. அடுத்த ஸ்லோகமானது எவ்வாறு ஒரு வானப்பிரஸ்தர் தன்னுடைய ஆசிரமத்தையும் கூட துறந்து விடுகிறார் என்பதை விளக்குகிறது. And it says salingam, that means the signs of the ashram. So if he's a vanaprastha, he gives up his signs of the ashrama, which are his bark, clothing, etc. அதாவது தன்னுடைய வானப்பிரஸ்த ஆசிரமத்துக்கே உரித்தான அடையாளங்களாகிய மரப்பட்டைகளை அடிவது போன்ற அம்சங்களை அவர் விட்டு விடுகிறார். Or if he's a sannyasi, then he will give up his danda and his begging bowl, etc. அவர் சன்னியாசியாக இருப்பாரேயானால் அவர் தன்னுடைய தண்டம், தன்னுடைய பிச்சை எடுக்கக்கூடிய ஓடு இவற்றையும் துறந்து விடுகிறார். So in other words, he has no ashrama. இன்னும் வேறு விதத்தில் சொன்னால் அவருக்கு ஆசிரமம் இல்லாத நிலை ஏற்படுகிறது. And it says he's beyond all the rules. சட்டங்களை அனைத்தையும் கடந்து நிற்கிறார். So this is a very advanced stage. இது மிக முன்னேறிய நிலை. The purport mentions this is the paramahamsa stage. ஒழிப்புரை இதை பரமஹம்ச நிலை என்று விளக்குகிறது. Of course, the word is often used to indicate the highest stage of sannyas, which is also an ashrama. இந்த பதமானது பொதுவாக சந்நியாசத்தின் மிக உச்சநிலையை விளக்கும். எனவே அதுவும் சந்நியாசத்தின் ஒரு அங்கம்தான். But the same word is often used just to say someone who's beyond even paramahamsa sannyasis, has completely given up all ideas of ashramas. ஆனால் அதே பரமஹம்சா என்னும் பதம் பரமஹம்ச சந்நியாசி என்னக்கூடிய நிலையையும் கடந்து ஆசிரமங்களையே கடந்து நிற்கக்கூடிய ஒருவரையும் குறிக்கும். But that is a very, very high stage. ஆனால் அது மிக மிக உன்னதமான நிலையாகும். Now, the devotees, on the other hand, approach this a little bit differently. மாறாக ஒரு பக்தருடைய அணுகுமுறை வேறாக இருக்கிறது. They're not so concerned about ashrama. அவர்கள் ஆசிரமங்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. So the greatest devotees may be brahmacharis, grihasas, vanaprasthas, or sannyasis. ஒரு மிகச்சிறந்த பக்தர் பிரம்மச்சாரியாகவோ கிரகஸ்தராகவோ வானப்பிரஸ்தராகவோ சன்னியாசியாகவோ கூட இருக்கலாம். And they're not so conscious of these what the superior ashrama, that is vanaprastha and sannyas. இவற்றுக்குள் உயர்ந்த ஆசிரமமாக கருதப்படக்கூடிய வானப்பிரஸ்தமோ சன்னியாசமோ ஏற்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கவலைப்படுவதில்லை. They're much more interested in seeing how a devotee is absorbed in Krishna. அவர்கள் கிருஷ்ணரிலேயே எவ்வாறு தான் ஊன்றி இருக்க வேண்டும் என்பதிலேயே கவனம் செலுத்துகிறார்கள். And of course, because he's attached to Krishna, may also be detached from the rules and regulations. அவருக்கு கிருஷ்ணர் மேல் பற்றிருப்பதன் காரணத்தினால் இந்த பௌதிகமான சட்டதிட்டங்களிலிருந்து அவர் பற்றின்மையை வளர்ப்பதும் ஏற்படுகிறது. Of course,
he is detached from some rules, that is the varnashamic rules. சில சட்டங்களிலிருந்து, அதாவது வர்ணாசிரம சட்டங்களிலிருந்து அவர் பற்றின்றி இருக்கிறார். He's always attached to the rules of bhakti. ஆனால் பக்தியின் சட்டங்களில் அவர் எப்பொழுதும் ஆர்வம் கொண்டிருக்கிறார். So he never gives up those rules. அந்த சட்டங்களை அவர் ஒருபோதும் விடுவதில்லை. However, the varnasham rules, at some point, he may start to lose interest in that. ஆனாலும் ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வர்ணாசிரம சட்டங்களில் ஆர்வம் இழக்கிறார். And if it's very advanced, then he may completely give them up. மிகவும் முன்னேற்றமடைந்த நிலையில் அவற்றை முழுமையாக அவர் துறக்கிறார். So this is called the nirapeksha devotee. இவரை நிரபேட்ச பக்தர் என்று கூறப்படுவார். Which means he's beyond all ashramas and varnas. இவர் ஆசிரமங்களையும் வர்ணங்களையும் கடந்து நிற்கிறார் என்பது பொருள். But as I said, it's an elevated stage. நான் கூறியதைப் போல இது முன்னேறிய நிலை. It is for someone who's completely absorbed in Krishna. இது கிருஷ்ணரிலேயே முழுமையாக ஆழ்ந்து இருப்பவரை குறிப்பதாகும். So of course we have some examples of that. இதற்கு சில உதாரணங்கள் இருக்கின்றன. Some devotees like Maharaj or whatever, more likely to say Jad Bharat, he was of this category. பரத் மகாராஜர் அல்லது அவர் பிற்காலத்தில் அவர் ஜடபரதராக ஆன பொழுது அவரை உதாரணமாக நாம் ஏற்கலாம். On the other hand, we find other devotees who are very, very exalted. They don't give up the rules. மேலும் சில மிக முன்னேறிய பக்தர்களையும் நாம் காண்கிறோம். அவர்கள் இந்த சட்டங்களை துறப்பதில்லை. Or at least they follow to a large degree. அல்லது குறைந்தபட்சம் அதை அதிகபட்சம் அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். So we see many of the great king devotees like Druva or Ambarish. They follow the rules. உதாரணமாக அரசர்களாக இருந்த பக்தர்கள் அம்பரீஷ் மகாராஜ், துருவ மகாராஜர் அவர்கள் இந்த சட்டங்களை பின்பற்றினார்கள். So they acted as kings. அவர்கள் அரசர்களாக செயல்பட்டார்கள். At the same time, they practiced the bhakti with absorption. அதே சமயம் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பக்தியையும் பயின்றார்கள். So a devotee may be very advanced, but he does not necessarily give up all those rules. எனவே ஒரு மிக முன்னேறிய பக்தர் இந்த சட்டங்களை எல்லாம் துறந்து விட வேண்டும் என்பதல்ல. If they become completely an obstacle to him, then he may give them up. ஆனால் அந்த சட்டங்கள் அவருக்கு தடையாக விளங்கும் பொழுது அவற்றை அவர் துறக்கிறார். But other times they may be useful for him. மற்ற சமயங்களில் அவை அவருக்கு உண்மையில் உதவக்கூடும். They may be useful for his own advancement, or they may be useful for instructing others. அவருக்கு தனது முன்னேற்றத்திற்காகவோ அல்லது மற்றவருக்கு பிரச்சாரம் செய்வதற்காகவோ அந்த சட்டங்கள் உதவக்கூடும். And therefore, the devotees, even though they're very, very advanced, may not practice this complete renunciation. எனவே மிக முன்னேறியவராக இருந்தாலும் கூட பக்தர்கள் இந்த அனைத்தையும் துறக்க வேண்டும் என்னும் சட்டத்தை பின்பற்றாமல் இருக்கலாம். But in any case, they're completely detached from all of these rules and regulations, even if they're following them. எப்படி இருந்தாலும் அவர்கள் இந்த சட்டத்திட்டங்களை பின்பற்றினாலும் கூட அவர்கள் இவற்றிலிருந்து பற்றின்றியே இருக்கிறார்கள். So that, of course, is instructed even at the beginning of bhakti. இது பக்தியின் ஆரம்பத்திலேயே நமக்கு உபதேசிக்கப்படுகிறது. So in the very definition of uttama bhakti, at the very beginning of the nectar devotion, that Rupa Goswami also mentions this. பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் உத்தம பக்தியை பற்றி விளக்கக்கூடிய அந்த ஆரம்ப நிலையிலேயே ரூப கோஸ்வாமி இதை நமக்கு கூறுகிறார். So he says that one should be have no other desires than to serve Krishna. அவர் சொல்வார், கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதை தவிர வேறு எந்த ஆசையும் இருக்கக்கூடாது என்று. That is not perfect at the beginning of devotional service, but at least this is one's intention. அது பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில் செயல்படுத்த முடியாமல் இருந்தாலும் கூட அது ஒருவருடைய நோக்கமாக அமைய வேண்டும். But at the same time, it says that his bhakti is not covered by jnana, karma, etc. அதே சமயம் பக்தியானது ஞானம், கர்மம் இவற்றினால் மூடப்படக்கூடாது என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. But it doesn't say devoid of jnana or karma. ஆனால் ஞானமோ கர்மமோ முழுமையாக இருக்கக்கூடாது என்பது அல்ல. So therefore, one can practice the karmas, but it has to be done in a certain way, so one has no other desires
except to please Krishna. எனவே ஒரு பக்தர் கர்மத்தை பின்பற்றலாம். கர்மத்தின் செயல்பாடுகளை அவர் செய்யும் அதே சமயத்தில் அவருடைய நோக்கம் கிருஷ்ணராகவே இருக்க வேண்டும். கர்மங்களில் பற்று இருக்கக்கூடாது. So obviously we should not practice those rules and regulations with desires to get material benefits. அதாவது அந்த சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றும் பொழுது அதன் மூலமாக பௌதிகமான பயன்களை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது. Then that would contradict no other desire. அவ்வாறு எண்ணம் இருக்குமானால் அது வேறு ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது என்னும் சட்டத்தை முறிக்கும். But even if we don't explicitly have desires when we're doing that, we should not be overly attached to those rules. நமக்கு வேறு ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது என்பதை தவிரவும் அந்த சட்டங்களிலேயே கூட நமக்கு பற்றுதல் இருக்கக்கூடாது அவற்றை பின்பற்றுகிற அதே சமயம். So therefore, in explaining this, or something Jiva Goswami says, you should not think that if you don't practice those rules of varnasham, you become sinful. இதை விளக்கும் வகையில் ஜீவ கோஸ்வாமி கூறுவார், நீங்கள் இந்த வர்ணாசிரம சட்டத்தை நான் பின்பற்றாவிட்டால் எனக்கு பாவம் விளையும் என்று ஒரு பக்தர் நினைக்க கூடாது. In other words, one doesn't think that those rules are more important than bhakti. அதாவது இந்த வர்ணாசிரம சட்டங்கள் பக்தி சட்டங்களை விட முக்கியமானவை என்று ஒருவர் கருதக்கூடாது. So if we're thinking that we have to practice those rules, otherwise we're sinful, then this becomes an obstacle to bhakti, and one should not practice those rules in that way. அதாவது வர்ணாசிரம சட்டங்களை நான் பின்பற்றாவிட்டால் எனக்கு பாவம் விளையும் என்று ஒருவர் நினைப்பாரானால் அது அவரது பக்தி தொண்டிற்கு குந்தகம் விளைக்கும். Or of course one could also say that bhakti depends on the varnasham system, so this becomes offensive also. மேலும் அது நம்மை பக்தி தொண்டு வர்ணாசிரமத்தை சார்ந்திருக்கிறது எனக்கூடிய உணர்வை நமக்கு உண்டாக்கும். அதன் காரணமாகவும் அது ஒரு அபராதமாகும். Nevertheless, one is not forbidden from practicing. எப்படி இருப்பினும் வர்ணாசிரம சட்டங்களை பின்பற்றக்கூடாது என்று நமக்கு தடை இல்லை. So one can practice, but has to be done in the proper way. வர்ணாசிரமத்தை ஒருவர் பின்பற்றலாம், ஆனால் அதை சரியான மனோபாவத்தில் பின்பற்ற வேண்டும். And we see that a large number of the devotees, examples of devotees in the Bhagavatam, this is what they did. பாகவதத்தில் பல பக்தர்களின் உதாரணங்களின் மூலமாக நாம் அவர்கள் இதைத்தான் செய்தார்கள் என்று காண்கிறோம். And we find lesser examples of those who completely gave up all the rules and regulations. அதே சமயம் வர்ணாசிரமத்தின் சட்டதிட்டங்களை முழுமையாக புறக்கணித்த பக்தர்களை மிக குறைவாக காண்கிறோம். So therefore one can practice, but not with too much attachment. எனவே ஒருவர் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றக்கூடிய அதே சமயத்தில் அதன் மேல் அதிக பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. And what this indicates is that the main interest of the devotee is the practice of bhakti. ஒரு பக்தருடைய முக்கியமான ஆர்வம் பக்தியை பயிற்சி செய்வதிலேயே இருக்க வேண்டும். And the practice of bhakti is mainly concentrated on hearing about Krishna, chanting his name, chanting his glories, worshipping the deity, etc. பக்தியை பயிற்சி செய்வது என்றால் முக்கியமாக பகவானை பற்றி கேட்பது, அவரை பற்றி பேசுவது, அவரை பற்றி நினைப்பது, விக்கிரக ஆராதனை செய்வது போன்ற விஷயங்களே ஆகும். So his goal is not to give up rules. His goal is simply to serve Krishna. எனவே அவரது லட்சியம் சட்டங்களை துறப்பது அல்ல, கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதே ஆகும். And as long as the varnashamic rules do not interfere with that, then he will follow those rules. வர்ணாசிரம சட்டங்கள் இதற்கு இடையூறாக இருக்காத வரையில் அவர் வர்ணாசிரம சட்டங்களை பின்பற்றுகிறார். But at a certain point, those rules may interfere. ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த வர்ணாசிரம சட்டங்கள் அவருக்கு இடையூறாக இருக்கும். And therefore there's prayers like Madhavendra Puri says, well, now that I'm thinking of Krishna, goodbye my tarpanas, goodbye my sandhya vandana, goodbye, I'm not going to do all these things anymore. இதனால் தான் மாதவேந்திர புரி தன்னுடைய ஒரு ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார், என்னால் கிருஷ்ணரை பக்தி செய்வதன் காரணமாக என்னால் சந்தியாவந்தனம் செய்ய முடியாது, ஸ்ராத கர்மங்கள் செய்ய முடியாது என்று அவற்றுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்புகிறார். So one becomes less interested in those things and more interested in direct bhakti. எனவே ஒருவருக்கு இந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் குறைந்து அவருக்கு பக்தியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கிறது. Of course, one can always argue that even all the rules of varnasham are directed towards bhakti. That is true. ஒருவர் வர்ணாசிரமத்தின் சட்டங்களும் கூட பக்தியின் நோக்கத்துடன் தான் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன என்று கூறுவாரானால் அதுவும் சரிதான். Nevertheless, we distinguish the two processes. ஆனாலும் இந்த இரண்டு வழிமுறைகளுக்கிடையே நாம் வேற்றுமைகளை காண வேண்டும். So we talk about karma yoga, jnana yoga, and bhakti yoga as distinct processes.
எனவே கர்மயோகம், ஞானயோகம், பக்தி யோகம் இவை அனைத்தையும் தனித்தனியான வித்தியாசமான வழிமுறைகளாக நாம் காண வேண்டும். So they have their distinct actions. அவற்றுக்கென்று தனிப்பட்ட விசேஷமான அடையாளங்கள், செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன. Therefore, the devotee prefers to do the direct angas of bhakti. எனவே ஒரு பக்தர் பக்தியின் நேரடியான அங்கங்களை பயிற்சி செய்ய விரும்புகிறார். And though the others are also a type of bhakti, nevertheless, the devotee is more interested in the direct processes of bhakti. மற்றவையும் ஒரு வகையான பக்தியாக இருந்தாலும் கூட ஒரு பக்தருக்கு நேரடியான அங்கங்களை பயிற்சி செய்வதிலேயே ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். And if he has to choose one, then he will choose the direct bhakti over the other. ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் இரண்டுக்குள் ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்னும் நிலையில் அவர் அந்த நேரடியான பக்தியை தேர்ந்தெடுக்கிறார். But where he can do both, then he will also do both. இரண்டையும் செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றால் அவர் இரண்டையும் செய்கிறார். But at the same time, he avoids making any obstacle by following those rules. அதே சமயம் வர்ணாசிரம சட்டங்களை பின்பற்றுவதன் மூலமாக தன்னுடைய பக்திக்கு தடைகள் உண்டாகாமல் அவர் பார்த்துக் கொள்கிறார். So in this way, the devotees have different choices on how to carry out their devotional service. விதமாக பக்தர்களுக்கு தங்கள் பக்தி தொண்டை எவ்வாறு நிறைவேற்றும் என்பதற்கு தேர்வுகள், வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. So in these verses here we have the vanaprastha. So at a certain stage he's so advanced that he even gives up that vanaprastha ashram. இங்கு வானப்பிரஸ்தரை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம். அவர் வானப்பிரஸ்தர் ஒரு உயர்ந்த முன்னேறிய நிலையில் அந்த வானப்பிரஸ்த சட்டங்களையும் துறக்கிறார். So as far as the devotee is concerned, this means that he has reached a stage of complete absorption in Krishna. பக்தரை பொறுத்தவரை இது எவ்வாறு பொருள்படும் என்றால் அவர் பகவானிடம் ஊன்றி ஆழ்ந்து பக்தியை வளர்த்து விட்டார் என்பதாகும். And thus he is not even aware of the rules of the varnasham system anymore. எனவே வர்ணாசிரம சட்டங்களை பற்றிய அவருடைய புரிதல், அவருடைய உணர்வுகள் கூட நீங்கிவிட்டன என்று பொருள். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much, Maharaj. So the devotees kindly put your questions in the chat. So there's a question from Jyotisundar Mataji that sometimes the ashrama also helps. Like for example, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepts sannyasa so that people will respect him and he can do the preaching. So in this way, a pure devotee is able to influence people. Yeah. So your question is, even a pure devotee will be able to influence people even without the ashramas. So can you explain that? Why does he have to? Why did he accept to? Yeah. According to the circumstance, he may or may not use the ashram. சைத்தன்ய மகாபிரபு சந்நியாசாசிரமத்தை ஏற்றதன் மூலமாக அதிகமாக பிரச்சாரம் செய்ய முடியும் என்று தீர்மானித்தார். அதே சமயத்தில் ஒரு உன்னதமான பக்தருக்கு ஆசிரமங்களின் துணை இல்லாமல் கூட அவர் பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். இது கேள்வி. பதிலாவது ஆம், அவர் எந்த நிலையிலும் கூட பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். And thus, after Lord Chaitanya, we didn't have any sannyas in our Gaudiya Sampradaya to Bhaktisiddhanta Saraswati introduced it. எனவேதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு பிறகு நமது சம்பிரதாயத்தில் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு இடையே வேறு சன்னியாசியை நாம் காணவில்லை. But then Bhaktisiddhanta Saraswati introduced it as a preaching tool. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இந்த சந்நியாசத்தை பிரச்சாரத்திற்கான ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தினார். So that is up to the individual and up to the sampradaya. எனவே இது அந்த தனிப்பட்ட பக்தரையும் சம்பிரதாயத்தையும் பொறுத்தது. Of course, we see sannyasis in the Madhva Sampradaya and Ramanuja Sampradaya. மது சம்பிரதாயம், ராமானுஜ சம்பிரதாயத்திலும் நாம் சன்னியாசிகளை காண்கிறோம். But we don't see them in the Vallabha Sampradaya at all. ஆனால் வல்லப சம்பிரதாயத்தில் சன்னியாசிகளே இல்லை. So a lot of it has to do with the tradition of the Sampradaya. Maharaj? A lot of it has to do with the tradition of the Sampradaya. அந்தந்த சம்பிரதாயத்தின் வழிமுறைகள் எவ்வாறு இருந்ததோ அதை பொறுத்தே இவை அமைகின்றன. Thank you, Maharaj. She has another question. She's quoting from a book by Bhaktivinoda Thakur. The power of false ego, intelligence, mind, and senses is not composed totally of matter. To a small degree, they take shelter of consciousness because their ability to reveal things is their very life. So the question is, one cannot completely ignore the mind, intelligence, and senses as Lord's illusory energy because one can use them in acquiring knowledge in Krishna consciousness. மனம், புத்தி, அகங்காரம் எனக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்மமான விஷயங்களை ஒருவர் முழுமையாக துறக்க முடியாது, ஏனென்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் அவை துணை செய்கின்றன. So what's the question?
Yeah, so we cannot completely reject the mind, intelligence, and senses, saying that they're illusory, because they also help us to acquire knowledge in Krishna consciousness. No, the definition of sadhana bhakti is we engage the mind and senses and the body in serving Krishna. பதிலாவது சாதனா பக்தியின் விளக்கம் என்னவென்றால் இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்தை, அதாவது மனம், புத்தி, அகங்காரம் இவற்றை பகவானுடைய சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதுதான். Thank you, Maharaj. There's a question from Swarnamada Prabhu. In the context of today's discussion, a nirapeksha devotee can either be a sannyasi or a grihastha. The only criteria is absorption in Krishna and not depending on the varna or ashrama. So is this a correct understanding? Well, when he becomes nirapeksha, he gives up varna and ashrama, so he's no longer sannyasi or grihastha. நிரபேஷ பக்தர் எந்த நிலையிலும் இருக்கலாமா? இது கேள்வி. அதற்கு பதில் ஆம். நிரபேட்ச பக்தர் அவர் வானப்பிரஸ்தராகவோ சன்னியாசியாகவோ இருந்தாலும் கூட அவற்றையும் கடந்த நிலையில் அவற்றை துறக்கிறார். So here's another related question, that how does a swanishtha and a parinista devotee attain this stage of complete absorption and become a nirapeksha devotee? ஸ்வனிஷ்டா பரனிஷ்டா என்னும் நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் எவ்வாறு இந்த நிரபேட்ச நிலையை அடைகிறார்? Well, the parinista and the nirapeksha are more or less on the same level in one sense. One is following ashram and varna, one is not, but their spiritual advancement could be the same. பரிநிஷ்டிதா நிரபேட்சா என்ற பக்தர்கள் இருவரும் ஒரே தளத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். ஒருவர் வர்ணாசிரம சட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார், பின்பற்றுகிறார். மற்றவர் அதை பின்பற்றவில்லை என்பதை தவிர அவர்கள் இருவரும் ஆன்மீக பக்தி முன்னேற்றத்தில் ஒரே தளத்தில் இருக்கிறார்கள். And the swanishtha still has some material desire in his bhakti. swanishtha எனக்கூடிய பக்தருக்கு சில பௌதிக ஆசைகள் அவர்கள் பக்திக்கு இடையே இருக்கின்றன. So the parinista doesn't necessarily advance by becoming a nirapeksha. It could be equal. It's not a matter of advancement at that stage. எனவே பரிநிஷ்டித பக்தர் ஓரளவு முன்னேற்றம் அடைந்த பிறகுதான் நிரபேட்ச நிலையை அடைவார் என்பதில்லை. அவர் நிரபேட்ச பக்தருடைய அதே தளத்தில் இருந்து கூட அவர் பரிநிஷ்டித பக்தராக இருக்க முடியும். Thank you, Maharaj. There's a question from Manohari Muralidhar Prabhu. For a devotee who has not advanced fully, maintaining balance between devotion and material life, it is difficult. Is it necessary that they should follow varnashrama, like doing rituals, samskars, etc., particularly grihasthas? தூய பக்தி நிலையை அடையாத ஒரு பக்தர் இந்த வர்ணாசிரமத்தையும் பின்பற்றி அதற்கான சடங்குகளையும் பின்பற்றி வர வேண்டியது அவசியமா? Well, if we're a grihastha or we're married, we cannot be a nirapeksha. So we have to follow some rules. கிரகஸ்தராக இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் நிரபேட்ச பக்தராக செயல்பட முடியாது. அதாவது அவர் சில சட்டங்களையாவது ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். So it's always advisable to follow some varnashamic rules. So therefore, we have a marriage, and the marriage is according to the samskar rules of varnasham rather than the Western system or, I don't know, Greek system or whatever other system there is around the world. எனவே கிரகஸ்தர் என்னக்கூடிய நிலையில் திருமணம் போன்றது வர்ணாசிரம சட்டத்தின் அடிப்படையிலேயே செய்யப்பட வேண்டும். மாறாக மேற்கத்திய நாடுகளில் உள்ளதைப் போல நாம் திருமணங்களை செய்வதில்லை. எனவே ஒரு பக்தருக்கும் கூட வர்ணாசிரம சட்டங்களை பின்பற்றுவது அவசியமாகிறது. So as long as one is a grihastha or married, then one should follow the grihastha rules as much as possible. எனவே ஒரு கிரகஸ்தராக இருக்கும் வரையில் ஒருவர் அதற்கான வர்ணாசிரம சட்டங்களை பின்பற்றுவதே சிறந்தது. But we practice in a slightly different way. ஆனால் பக்தராக அவற்றை சிறிது மாற்றி நாம் செயல்படுத்துகிறோம். So if we do shraddha rites, then we offer the prasadam of the Lord to the pitras. ஸ்ராத்த சடங்கை செய்யும் பொழுது பகவானுடைய பிரசாதத்தை பித்ருக்களுக்கு நாம் அளிக்கிறோம். Thank you, Maharaj. There's a question from the YouTube. What should a Vaishnavi do, female devotee do, if grihastha ashrama is not favorable to advance in bhakti? கிரகஸ்த ஆசிரமம் பக்தியின் முன்னேற்றத்திற்கு பாதகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு வைஷ்ணவி, ஒரு பெண் பக்தை என்ன செய்ய வேண்டும்? Well, what does that mean? They're already married or they're not married? Or they were never married? Depends. பதில், அவர் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவரா அல்லது ஆகாதவரா என்பதை பொறுத்து பதில் அமையும். If they're married, then they have to wait until the vanaprastha age. திருமணம் ஆகி இருந்தால் வானப்பிரஸ்த வயது வரும் வரை அவர் காத்திருக்க வேண்டும்.
they're not married, then of course they can stay unmarried and just practice bhakti. திருமணம் ஆகவில்லை என்றால் அந்த நிலையில் இருந்தவாறே அவர்கள் பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியும். Thank you, Maharaj. There's a question from Uttama Damayanti Mataji. Srila Prabhupada often stressed the importance of varnashama to uplift society as a whole. So are we to understand that this does not apply to devotees? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வர்ணாசிரமத்தின் மூலமாக சமுதாயத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் என்று அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். ஆனால் அது பக்தர்களுக்கு அது தேவையில்லை என்று நாம் கொள்ள முடியுமா? Well, in one sense, the devotees are beyond varnashram already. ஒரு வகையில் பக்தர்கள் வர்ணாசிரமத்தை ஏற்கனவே கடந்து நிற்கிறார்கள். What's the sense of going backwards? பின்னோக்கி செல்ல தேவையில்லை. Promoting them. Thank you, Maharaj. There's a question from Jeevana Gaurav Hari Prabhu. After giving cows as charity, King Nriga ended up becoming a lizard. Are there dangers in giving charity? அரசர் நிருகர் பசுமாடுகளை தானம் கொடுத்த பிறகு இறுதியில் ஒரு பல்லியாக மாறினார். எனவே தானம் செய்வதில் அபாயங்கள் இருக்கிறதா? Yes, in spite of all good intentions, we can make mistakes, as King Nriga did, and therefore he got cursed to become a lizard. உண்மைதான். எந்த அளவு நல்ல எண்ணத்துடன் நாம் தான தர்மத்தை செய்தாலும் கூட சில தவறுகள் இருந்தால் நிருகரை போல நாம் பல்லியாக மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது. So therefore, this shows that the whole system of punyas, etc., is not infallible. You can make mistakes there. எனவே இந்த புண்ணியத்திற்காக செய்யப்படக்கூடிய வழிமுறைகள் எல்லாம் சில சமயங்களில் நாம் தப்பு செய்தால் நமக்கு தீய விளைவுகளை உண்டாக்கக்கூடியவை. So the simpler method is simply to do bhakti, and that will destroy all the karmas and all the sins. எனவே சுலபமான வழிமுறை பக்தியை பயிற்சி செய்வதுதான். அது நம் பாவங்கள் அனைத்தையும் அவற்றின் விளைவுகளையும் அழிக்கிறது. Thank you, Maharaj. There's a quick clarification from one of the devotees. What is swanishtha, parinista, and nirapeksha? Swanishtha, parinista, nirapeksha அந்த பதங்களை விளக்க வேண்டும். These are terms used by Baladev Vidyabhusan and the Vedanta Sutra and his Gita commentary and a few other commentaries. இவை பலதேவ வித்யாபூஷணரால் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. கீதை உரையிலும் மற்ற சாஸ்திரங்களிலும் கூறப்படுகிறது. So the swanishtha devotee is a devotee who practices, but he has some material desires. ஸ்வனிஷ்டித பக்தி என்றால் அவர் பக்தி பயிற்சி செய்கிறார், ஆனால் பௌதிக ஆசைகளை கொண்டிருக்கிறார். And is following varnasham rules with attachment. அவர் வர்ணாசிரம சட்டங்களை பற்றுடன் பின்பற்றுகிறார். The parinista is practicing pure bhakti and he practices varnasham but with no attachment. பரினிஷ்டிதா தூய பக்தியை செய்கிறார், வர்ணாசிரமத்தையும் பின்பற்றுகிறார், ஆனால் வர்ணாசிரமத்தில் அவருக்கு பற்று என்பதே இல்லை. And Nirapeksha is practicing pure bhakti and he not following varnasham. நிரபேக்ஷா என்பவர் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்கிறார், ஆனால் வர்ணாசிரமத்தை பயிற்சி செய்யவில்லை. Thank you, Maharaj. So why is it said to be the illusory energy? In what sense is it illusory? This energy of the Lord. மாயா தேவி பொய்யான சக்தி என்று ஏன் கூறப்படுகிறார்? It's illusory, not that it is completely false, but that energy causes illusion for the jiva. அந்த சக்தி பொய் என்பது இல்லை, ஆனால் அந்த ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு அது பொய்யான தோற்றத்தை உண்டாக்குகிறது. So because of that energy, then the jiva thinks he's a material body. அந்த சக்தியின் பாதிப்பில் இருக்கும்போது ஜீவாத்மா தன்னை ஒரு சரீரமாக கருதுகிறார். And he thinks that material happiness is eternal. பௌதிக இன்பம் நிரந்தரமானது என்று அவர் பொருள் கொள்கிறார். So that is the illusion that matter causes for the jiva. இதுதான் ஜடமானது ஜீவாத்மாவின் மேல் உண்டாக்கக்கூடிய பொய்யான உணர்வாகும். Thank you, Maharaj. Now, who authorizes a devotee or Paramahamsa to give up the rules and regulations? Does he take the decision himself or someone, like for example, Bhaktisiddhanta Thakur took sannyas even when his spiritual master was not there. So, how does he take decisions to give up some of the rules and regulations? Is it by himself or someone tells him to give it? பரமஹம்ச சன்னியாசி வர்ணாசிரமத்தின் சட்டங்களை விடுவதற்கு யாருடைய அனுமதியை பெறுகிறார், இல்லது அனுமதி இல்லாமல் தானாகவே அவற்றை விட்டு விடுகிறாரா? Well, are we talking about Paramahamsa sannyasi or are we talking about the Nirapeksha devotee? Paramahamsa. Okay, so the sannyas is still within the ashram. பரமஹம்ச சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் சன்னியாச ஆசிரமத்திற்குள் தான் இருக்கிறார்.
And in most cases, then you have to take it from another sannyasi. அந்த நிலையை கூட அவர் மற்றொரு சன்னியாசியிடமிருந்து தான் ஏற்க வேண்டும். But then we have exceptional cases like Ramanuja. He took himself also, and then Bhaktisiddhanta also took like that because they didn't have any sannyasis in their sampradaya at that time. Looks like. ஆனால் ராமானுஜரோ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியோ அவற்றை தானே செய்து கொண்டார்கள். அவர்கள் விதிவிலக்குகள் ஆவார்கள். ஏனென்றால் அந்த சமயத்தில் அவர்களுக்கு அதை தருவதற்கு வேறு சன்னியாசி இருக்கவில்லை. So the normal cases you get from another sannyasi. ஆனால் பொதுவாக மற்றொரு சன்னியாசியிடமிருந்து பெறுவதுதான் வழக்கம். Thank you, Maharaj. There's a question from Sinna Sudarshan Prabhu. Sometimes we see that in the life of the devotee, his sufferings never come to an end despite being a pure devotee. How to understand this? சில பக்தர்களின் வாழ்க்கையில் அவர்கள் தூய பக்தர்களாக இருந்த பொழுதிலும் துன்பங்கள் முடிவதே இல்லை. இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, the sufferings are a matter of one's perception. துன்பங்கள் அவரவர் உணர்வை பொறுத்தவையாகும். So a gross materialist will see any devotee as suffering. எனவே ஒரு பௌதிக ஜடவாதி எல்லா பக்தர்களும் துன்பப்படுவதாகவே காண்பார். And one who's in prema, then he may be in the most miserable situation from the material point of view, but from his point of view, he's not suffering, he's in bliss. பிரேமை நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தர் பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் மிகுந்த துன்பத்தில் இருப்பதை போல தோன்றலாம். ஆனால் அவரோ பரம ஆனந்த பரவசத்தில் இருக்கிறார். So we should not consider the material circumstances. எனவே இந்த பௌதிகமான சூழ்நிலைகளை கொண்டு நாம் எடை போடக்கூடாது. Thank you, Maharaj. There's a question from Sureshwar Srinivas Prabhu. Krishna's ultimate instruction to Arjuna is to give up all dharma and just surrender unto me. When we hear the pastimes of Druva and Ambarisha, it looks like giving up dharma is inferior compared to surrender to Lord. பகவத்கீதையில் பகவான் அனைத்து தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு தன்னிடம் சரணடையுமாறு அவர் அர்ஜுனனுக்கு பரிந்துரைக்கிறார். அதே சமயம் துருவரையோ அம்பரீஷரையோ நாம் பார்க்கும் பொழுது பகவானிடம் சரணாகதி செய்வதே உயர்ந்தது, அனைத்து தர்மங்களையும் விட்டு விடுவதை விட என்று தோன்றுகிறது. Well, we see that Arjuna also did not give up dharma. He acted as a kshatriya to the end of his life. அர்ஜுனனும் தர்மத்தை துறந்து விடவில்லை. அவரும் க்ஷத்திரியராகவே தன் வாழ்நாள் முழுவதும் இருந்தார். So what this means is we give up any attachment to any ashrama or varna. இதன் பொருளாவது வர்ணத்தின் மேலும் ஆசிரமத்தின் மேலும் உள்ள நமது பற்றை நாம் துறக்கிறோம் என்பதே ஆகும். And our main goal is that surrender to the Lord. நம்முடைய முக்கிய லட்சியமாக பகவானிடம் சரணாகதி செய்வதே விளங்குகிறது. So whether we follow or don't follow the dharmas, that doesn't really matter. It's that we follow Krishna completely. எனவே தர்மங்களை பின்பற்றுகிறோமா அல்லவா என்பது முக்கியமான விஷயம் இல்லை. நாம் பகவானிடம் முழுமையான பக்தி செலுத்துகிறோமா என்பதே முக்கியம். Thank you, Maharaj. This question from Manohar Muralidhar Prabhu. In ISKCON, devotees are taking up sannyas. Are they considered as sannyasis in the varnashama or are they considered very advanced devotees? Kindly explain. இஸ்கானில் பக்தர்கள் சன்னியாசம் ஏற்கிறார்கள். அவர்களை வர்ணாசிரமத்திற்குள் இருப்பதாக கருத வேண்டுமா அல்லது மிக முன்னேறிய பக்தர்களாக கருத வேண்டுமா? So sannyas is part of the varnasham system. சன்னியாசம் என்பது வர்ணாசிரமத்தின் அங்கம். But it's somewhat external, so that does not indicate one's spiritual advancement. ஆனால் அது வெளிப்புறமானது, மேலோட்டமானது. எனவே ஒருவருடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அது வெளிப்படுத்தாது. May be spiritually advanced, but there may be a grihasta also who are spiritually advanced. அவர்கள் ஆன்மீக முன்னேற்றம் பெற்றவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு கிரகஸ்தர் கூட அவர்களை விட முன்னேற்றம் பெற்றவராக இருக்கக்கூடும். Thank you, Maharaj. So we spoke about how the advanced devotee can give up the rules and regulations of the varnashrama. But can advanced devotee also give up some of the rules and regulations of bhakti? முன்னேறிய ஒரு பக்தர் வர்ணாசிரம கடமைகளை விட்டுவிடலாம் என்று கூறப்பட்டது. அதே போல ஒரு முன்னேறிய பக்தர் பக்தி கடமைகளையும் விட்டுவிட முடியுமா? Well, there are certain rules he may give up, but certain things he just never give up. அவர் சில சட்டங்களை விட்டுவிடலாம், ஆனால் சில சட்டங்களை அவர் ஒருபோதும் விடுவதில்லை. So hearing, chanting, remember, association, devotees, he never gives those up. ஜபம் செய்வது, பக்தருடைய சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்வது போன்ற சட்டங்களை அவர் ஒருபோதும் விடுவதில்லை. He may not do deity worship in the temple, but internally he's worshiping the Lord all the time. அவர் கோயிலில் விக்கிரக ஆராதனை செய்யாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவர் தன்னுடைய மனத்திற்குள்ளாக பகவானை எப்பொழுதும் வழிபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.
As in the Bhagavad Gita, we see Lord Krishna says, I have no duties to perform, but still I do them to set an example. So, but what exactly is the reason the Lord does those duties? Is he gets any pleasure out of it, or is it because even the other devotees like Jarakan, they are also to set an example, they are following the rules. So how is the Lord different from the such devotees? கீதையில் கிருஷ்ணர் தனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எதுவும் இல்லை என்று கூறுகிறார். ஆனாலும் கூட தன் கடமைகளை தொடர்ந்து செய்வது எதற்காக என்றால் மற்றவர்கள் வழி தவற விடாமல் நல்ல வழியில் செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு உதாரணமாக அவர் செய்வதாக கூறுகிறார். இதை செய்வதன் மூலமாக பகவானுக்கு ஏதாவது ஆனந்தமோ திருப்தியோ விளைகிறதா? இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, as Krishna explains in the Bhagavad Gita, what the leader does, people follow. கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், தலைவர் எவ்வாறு செய்வாரோ அதையே மற்றவர்கள் பின்பற்றுவார்கள். So based on that principle, we have the rules of varna, ashram, etc. And if the Lord didn't follow anything, then nobody would follow. அந்த கோட்பாட்டின்படி வர்ணங்கள், ஆசிரமங்கள் இவற்றுக்கு உட்பட்டு பகவான் கடமைகளை செய்யாவிட்டால் மற்றவர்களும் இவை அனைத்தையும் துறந்து விடுவார்கள். Or if the king has set up some rules, but he doesn't follow any of the rules, who's going to follow the rules? அரசரே சில சட்டங்களை உண்டாக்குகிறார், ஆனால் அவரே அவற்றை பின்பற்றவில்லை என்றால் யார் அவற்றை பின்பற்றுவார்கள்? So in general, yes, the Lord follows, but then also he can break the laws. எனவே பொதுவாக பகவான் அவற்றை பின்பற்றுகிறார், ஆனால் அவர் அவற்றை முறிக்கவும் செய்யலாம். So there's a question from Gita Vazarajan, maybe one or two last questions. It states in the Manu Samhita, there is no fault in eating meat, drinking liquor, or sexual intercourse, for that is natural. So because it is the tendency of the living entity, and that abstention yields great results. So why such things are mentioned to confuse the neophytes after reading such statements? மனு சம்ஹிதையில் குடிப்பதற்கும் மாமிசம் உண்பதற்கும் அனுமதி இருக்கிறது. ஏனென்றால் அது கூறுகிறது இது மனிதர்களின் இயல்புதான், அதை செய்வதிலிருந்து தடுக்க முடியாது என்று. இத்தகைய தவறான கருத்துக்களை ஏன் மனு சம்ஹிதை போதிக்கிறது? Well, we have rules for people on a lower level and rules for the people on the higher level. உண்மையில் சட்டங்கள் தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் வேறு வேறாக இருக்கின்றன. And therefore we have different sets of rules for Sudras, and Vaishyas, and Kshatriyas, and Brahmanas. எனவே சூத்ரர், வைஷ்யர், க்ஷத்ரியர், பிராமணர் இவர்களுக்கு வேறு வேறு சட்டங்கள் உள்ளன. And then we have even higher rules for the Vaishnava. இதையும் உயர்ந்த சட்டங்கள் வைஷ்ணவர்களுக்காக இருக்கின்றன. So we follow the rules for the Vaishnava. நாம் வைஷ்ணவர்களுடைய சட்டங்களை பின்பற்றுகிறோம். Thank you very much, Maharaj. Srimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai.